Captain Kim Jae-ho sitzt in seinem kleinen Patrouillenschiff und starrt auf die blinkenden Lichter seines Kommunikationsjets. Es ist 3 Uhr morgens nach Erdzeit, und sollte eigentlich schlafen. Aber ist dieses seltsame Signal, das sieht, Stunden durch den Weltraum PFY-IFT direkt vorsichtig in den Reglern und versucht, das Rauschen zu filtern. Die Stimme wird klarer wie Frau, die verzweifelt klingt. Hier ist Kolonie 77 Alpha, sagt sie durch das Nisten. Tag, 18.000 seit dem ersten Angriff. Die Zerati-Patrouillen wurden immer mehr. Ist da draußen noch jemand? Jae-ho runzelt die Stirn. Kolonie 77 Alpha. Tippt schnell auf seine Konsole herum und ruft die Stirnkarten auf. Sein Herz beginnt schneller zu schlagen. Dies Kolonie wird vor 20 Jahren evakuiert. Alle Bewohner wurden angeblich in Sicherheit gebracht, bevor die Zerati-Aliens angriffen. Das kann nicht sein. Murmelte und überprüft die Koordinaten noch einmal. Das Signal kommt definitiv von Kepler vor einem Planeten, der laut offiziellen Berichten völlig zerstört und verstrahlt ist. Ein toter Fels im Weltraum, aber die Stimme klingt so real. So verzweifelt. Die Frau spricht weiter. Wir haben primitive Waffen aus Zerati-Reptilien gebaut. Und sehr Kinder wurden als Soldaten geboren. Bitte, wenn uns jemand hört, Jae-ho schaut auf sein Navigationskonsole. Rotwarnlichter blinken auf, also die Koordinaten eingibt. Nicht autorisiert Kursänderung erscheint auf dem Bildschirm. Das Erdkommando will nicht, dass Piloten eigenmächtig handeln. Sie haben strenge Regeln für PATRUILLE innerhalten sie geht einen Moment. Wenn jetzt springt, kann Gurke bekommen, vielleicht sogar seinen Job verlieren. Aber was, wenn da wirklich Menschen sind, Menschen, die seit 20 Jahren auf Hilfe warten, die Stimme wird schwächer, Tag 18.000. 312. Die Zerati haben uns sehr am Posten eingegriffen. Wir verlieren Boden. Falls jemand dies Nachricht empfängt, wir wären niemals tot. Wir kämpfen noch immer. Das reicht. Jae-ho drückt den Ignorieren nach für die Warnungen und aktiviert seinen Sprungentrieb. Der Kleinmotor seines Schiffs beginnt zu summen und zu vibrieren. Blaues Licht füllt die Cabin, als sich ein Portal durch Raum und Zeit öffnet. Sprung in 3, 2, 1, Skulter ließ. Sein Schiff verschwindet aus dem normalen Raum und rast durch den Hyperraum auf Kepler vor zu Sisu. Was dort finden wird, weiß nicht. Vielleicht nur Ruinen und Strahlung, wie die Bericht sagen. Oder vielleicht etwas ganz anderes Menschen, die Galaxis für tot heilt, aber die in Wirklichkeit den Kampf ihres Lebens führen. Lee Min-ho heilt sein Gehör fest und beobachtet den kleinen Punkt im Himmel, der Gregor wird. Das Schiff durchbricht und sich der Planetenschutz bei ein Messer durchbutter. In herumrennen Menschen in all Richtungen, aber das sind kein gewöhnlichen Menschen mehr. Sein Schwester Guft vorbei, trägt ihn selbst Gebot. Rüstung aus Zerati-Metall. Sein Nachbar überprüft ihn auf, die aussieht wie eine Mischung aus menschlicher Technologie und irdischem Schrott. 30.000 Menschen leben hier unter der Erde, in einer Stadt, die aus dem Berg geschnitzt wird. Menschen, die laut den offiziellen Berichten schon lang tot sein sollten. Ein Erdschiff flüstert jemand neben ihm. Nach all den Jahren. Min-ho nickt seinem Team zu, 12 Männer und Frauen. Mit Narben von Kämpfen gegen die Zerati. Sie haben gelernt. Jedem zu misstrauen wird Menschen von der Erde. Vielleicht. Besonders Menschen von der Erde, die dort das Kleinpatrouillenschiff landet in einer Staubwolke. Min-ho und sein Lut umkreisen es, ihr Waffen bereit. Die Luke öffnet sich mit einem Zischen.
Und heraus kommt ein Mann in einer so blauen Uniform. Captain Kim Jae-ho sieht aus, als wäre gerade von einer Militärpere GKMME und dort min Homas fast lachen. Sein eigen Uniform besteht aus gefleckten Stoffetzen, gehärtete Zerati Haut und Metallplatten, Bayer aus Roms Schiffwracksgebirgen hat, genau wie all anderen hier. Kein schnellen Bewegungen, sagt min ho und richtet sein Gehör auf, den Pilot in dort Jeho hat langsam diend. Sein Augen werden grog, als die Siedlung sieht, Lichter funkeln in den Bergwinden. Kinder rennen zwischen selbstgebauten Husen herum, Gürten wachsen unter künstlichen Sonnen. Das ist kein Todkolonie, das ist ein Blahenstadt. Ihr solltet tot sein, sagt Jeho mit zittender. Stimme dort die tritt Park Sujin aus der Menschhöfe. Sie ist eine kleine Frau, aber jeder hier respektiert sie. Ihr Gesicht ist von Jahren des Kampfs gezeichnet. Augen sind hart wie Stahl. Wir sind tot, antwortet sie ruhig. Die hat dafür gesorgt, vor 50 Jahren. Jeho schüttelt den Kopf. Das versteh ich nicht. Die Evakuierung war erfolgreich. All Kolonisten wurden gerettet. Sujin lacht. Aber es klingt bitter. Gerettet. Wir haben 60 auf die Rettungsschiff gerettet. 60 waren die Zerati in der Stadt bombardierten. Die Schiff kämen nahe. Das kann nicht stimmen, protestiert Jeho. Doch, das kann ich. Sujin seid auf die Menschen sie herum. Siehst du dies Kinder, sie wurden hier geboren. In Tunneln und Hellen. Siehst du dies Narben, von Zerati Waffen. Siehst du dies Waffen, aus Zerati Schiffen gebaut, die wir abgeschossen haben. Min Hobby obachtet Jehos Gesicht. Der Mann beginnt zu verstehen. Die Sober Uniform wirkt plötzlich wie ein Kostüm. Die hat uns aufgegeben, sagt Sujin Lies. Also haben wir gelernt. Und die zu überleben. Park Sujin fort. Captain Jeho durch einen langen Tunnel tief in den Berg hinein. Die sind mit seltsamen Kabeln und blinkenden Lichtern bedeckt. Selbst baut aus Teilen toter Zerati-Schiff. Nach 10 Minuten erreichen sie in Großkammervoller Computer und Bildschirm. Unser Archiv, sagt Sujin und tippt auf einer Konsole herum. Wir haben dies Daten vor 30 Jahren abgefangen, als wir lernten. Zerati Communication zu entschlüsseln. Ein Bildschirm flackert auf. Jeho sieht Dokumente mit dem Siegel der Erdkommandos. Geheimplan, Evakuierungsraum, Ressourcenverting. Sein Augen werden grog. Als das Datum sieht, weitig bever die Zerati angriffen. Show, hier, sagt Sujin und seid auf ihn List. Kolonie Priorität sofortig evakuieren. Das sind die reichen Welten nahe der Erde. Kolonie Priorität evakuieren wenn möglich. Kolonie Priorität sie scrollt nach unten. Jeho liest die Wort und sein Magen dreht sich Acceptable Verlust der Zeitgewinnung für Kernwelten. Wir wären Priorität, flüstert Sujin. Genau wie 200 andere Kolonien Rand der Galaxis. Sie öffnet ihn an der Date. Nehmen erscheinen auf dem Bildschirm endlos Listen von Menschen. Jeho beginnt zu lesen. Kepler 442, 30.00 Kolonisten. Titan Station, 15.00 Bürgerbeiter. Nova Siedlung, 8.00 Farmer 10 Sitten. Erkennt dies Namen, dies Orte, in der Schulernte, dass erfolgreich evakuiert wurden. Heldengeschichten über die Großrettung der Menschheit. 200.000 Menschen. Sagt Sujin Lies, als tot erklärt, bever sie überhaupt gestorben wären. Li Minho tritt in hier. Weißt du, was das Schlimmste war, nicht die Zerati-Angriff, nicht der Hunger oder die Kälte. Es war das Warten auf Hilfe, die niemals kam.
Jeho scrollt weiter durch die Daten. Jede Seite ist ein neuer Schock. Ressourcenumleitung. Am Militärschiff zu den Kernwelten. Communications Blackout. Keen. Nachrichten von Rankelonien. Medienstrategie. Evakuierung erfolgreich melden. Mein Family. Stammelte. Mein Bruder arbeitet auf Titan Station. Sie sagten, sei sicher evakuiert werden. Sujin und Minho tauschen einen Blick aus. Titan Station fiel nach 3 Tagen, sagt Minho sanft. Wir haben ihr letzte Nachrichten aufgefangen. Sie kämpfen bis zum Ende. Jeho sinkt in einen Stuhl. Els was glot, worin Luge. Die Großrettung der Menschheit war in Wirklichkeit der Great Verrat und der Geschichte. Aber hat überlebt, sagte Schwach. Ja, antwortet Minho mit einem grimmigen Lächeln. Wir haben überlebt, und weit du was, wir haben gelernt zu kämpfen, richtig zu kämpfen. Die Erde gab uns auf, also gaben wir die Erde auf. Jetzt sind wir stärker als jeder Soldat, denn das Erdkommando sie ausgebildet hat, Sujin nickt. 50 Jahre Krieg machen aus Farmern und Bürgerluten die besten Krieger der Galaxis. Cho Sung-min fort Captain Jeho durch einen endlosen Tunnel, dessen Wände mit Metallplatten bedeckt sind. Aber das sind keine gewöhnlichen Platten, sie glänzen in fremden Farben und haben seltsame Muster. Zerati Metall, aus den Racks ihrer Schiff geschmolzen und zu etwas Neuem geformt. Die Gedenkwand, sagt Sung-min Lies, jeder Name ist higher, jeder Mensch, den die Erde zurückgelassen hat, Jeho bleibt stern und starrt, die Namen sind in das Metall eingraviert. Tausend und Abertausend, klein Buchstaben, die 6 Kilometer weit, durch die unterirdische Stadt ziehen, Männer, Frauen, Kinder, ganz Familien. Wir begannen mit der Wand wo wir sich joren, erklärt Sung-min, wenn sie weitergehen, jedes Mal. Wenn wir ein Nuserati-Schiff abschlossen, schmolzen wir das Metall ein und fügten weiter Namen hinzu. Sie passieren Abschnitt mit Beschriften, Nova Siedlung, Randstation 8, Bergwerk Hoffnung. Jeder Abschnitt erzählt die Geschichte einer verlassenen Kolonie. Sung-min bleibt plötzlich stehen. Hier, sagt und seid auf ihn still. Mit der Beschrift Titan Station. Dein Bruder. Jeho tritt in hier. Das Städte. Kim Jae-sung. 17 Jahre alt. Gestorben im Tag 6 der Invasion. Sei nie werden weich. Streckt die Hand aus und berührt den Namen. Das errati Metall fühlt sich kalt und unter seinen Fingern. O war Mechaniker-Lehrling, sagt Sung-min sanft. Wir haben sein letzte Nachrichten aufgefangen. Repiert. Communications wird bis zum Schluss, versucht Kontakt zur Erde zu bekommen. Jeho schließt die Augen. Sein kleiner Bruder. Immer gut mit seinen Händen, immer optimistisch. Die Rettungsschiff kommen bestimmt, hat in seiner letzten Nachricht gesagt. Ich wollte hier. Ein Piepen unterbricht sein Gedanken. Sein Communicationsstört blinkt mit einer neuen Nachricht vom Erdkommando. Öffnet sie mit zitternden Fingern. Captain Kim Jae-ho. Direkter Befehl. Zerstren Sie das illegale Waffenlager auf Kepler 446. Eliminieren Sie das Sicherheitsrisiko. Kein Zugang. Bestätigung bis heute Stunden erwartet. Jeho start auf. Die Nachricht. Dann schaut wieder auf seinen Bruders Namen. Das Erdkommando will, dass dies Menschen tät. Menschen, die 50 Jahre lang gegen unmögliche Chancen gekämpft haben. Menschen, die seinen Bruder auf ihn gedenken setzten. Wenn die Erde behauptet, sei sicher evakuiert worden. Schlecht Nachrichten von zu Haus, fragt Sung-min. Jeho seit ihm die Nachricht. Sung-min liest sie und nickt langsam. Wir haben so etwas erwartet.
die mag keen unbequemen Wahrheiten, sie wollen, dass ich ukal umbring, flüstert Jeho, und, wirst du es tun, Jeho schaut wieder auf die Wand. 200.000 nehmen, 200.000 Menschen, die, auf Hilf warten, die nahe kam. Menschen wie sein Bruder Dotter holt sein Kommunikationsjet Höver und tippt ihn Antwort, Befehl empfangen. Für Mission nicht aus, Captain Kim Jeho. Dann wirft das Gurt auf den Boden und zertritt es. Sieht so aus, als würde ich hier bleiben, sagt zu Sungmin dat Sungmin Leikel zum ersten Mal sieht Jehos Ankunft. Willkommen bei den Vergessenen. Die Alarmglocken heulen durch die unterirdische Stadt wie das Gebrüll eines verwundeten Tiers. Captain Jeho springt von seinem Stuhl auf, als Rotlichter Jubel zu blinken beginnen. Menschen rennen durch die Gegend, aber nicht in Panik, sie bewegen sich wie in Geldmaschine. Was ist los? Ruft Jeho über den Lärm HINW, e.g. Dotli. Minho packt in Arm. Sie sind zurück. Bei Zerati, in ganz flott. Sie rennen zum Kommandozentrum, wo Park Sujin vor einem riesigen Bildschirm steht. Jeho sieht 100 von Punkten, die aus dem Hyperraum fallen wie Regentropfen. Aber das sind kein Regentropfen, das sind Kriegsschiff. Zerati Kriegsschiff, geht so groß wie ein Stadtblock. Mein Gott, flüstert Jeho, das sind mehr Schiff, als die gesamte Erdflotte hat. Sujin tippt schnell auf ihre Konsole herum. Sie kommen für den finalen Schlag, wollen in sein für allmal auslöschen. Wir müssen fliehen, sagt Jeho. Mein Schiff ist klein, aber wir können wenigstens einige Kinder nehmen. Sujin schüttelt den Kopf. Wir rennen nicht mehr. Hut kein Fen wir. Sie drückt ihn rot Taste. Plötzlich erwachte. Ganz Planets am Leben. Jeho sieht auf den Bildschirmen, wie sich Berge öffnen, und seltsam Waffen herausfahren. Waffen, die aussehen wie nix, was gesehen hat. Gravitationsbrunn aktiviert. Meldet ein TCHNIK dort auf dem Bildschirm geschieht etwas Unmögliches. Der Raum die Zerati-Schiff beginnt sich zu verseren. Die großen Cruiser, die, eben noch in perfekter Formation flogen, werden plötzlich zusammengequetscht wie Leerdosen. Metall schreit und brickt, rennt und sich der Kraft die Schiff zermalmen. Quantenminen bereit, ruft ihn anderes TIMMI dort Jeho sieht, wie klein Punkt von der Planeten Norfolk aufsteigen. Sie fliegen direkt durch die Zerati-Schutzschild hindurch. Als wären sie gar nicht da, dann explodieren sie im Inneren der Schiff. Wie ist das möglich? Stammelte dort Minho grinst. 50 Jahre mit Zerati-Technologie spielen. Man lernt ihr Schwicken kennen. Auf dem Bildschirm stirbt die Zerati-Flott, Schiff, die doppelt so groß sind wie Dreadnoughts. So Plätzen wie Seifenbläsen, die Perfektformation lässt sich in Chaos und brennenden Trümmern auf. Das sind Gitter, flüstert Jeho anstatt auf die Seerström. Die Zerati sind Gitter. Niemand kann sie so einfach vernichten. Sujin dreht sich zu ihm. Ihr Gesicht ist hart wie Stein, aber ihr Augen glühen verstoß. Gitter, sie lacht. Wir haben gelernt, Gitter zu ten. Ein Kind, nicht älter als 10 Jahre, ergufft vorbei und tritt ihn auf, die gräger ist als ich selbst. Mama, die Child von Sektor 7 sind gefallen, ruft is. Gott gemacht, Jinne. Antwortet Sujin, aktivier die Reservewaffen. Jeho, schüttelt den Kopf. Dies Menschen haben ihr Kinder zu Kriegern gemacht, ihr Farmer zu Ingenieuren, ihr Hoffnung zu purer, tlicher Entschlossenheit, das lehrt einen die Verlassenheit. Sagt Sujin Lies, renden sie herum in der mächtigsten Flotten der Galaxie stirbt, wie man gittertet, wenn die Zerati-Trümmer noch vom Himmel regnen,
nistet Captain Jehos Reserve Communications am Leben. Die Stimmscenes Kommandanten dringt durch das Rauschen, kalt und emotionslos Weile. Captain, Kim Jeho, letzt Warning, Sie haben 2 Stunden, Ihr Mission zu beenden, oder Sie werden wegen Hochverrats vor ein Kriegsgericht gestellt. Distren Sie das Waffenlager und eliminieren Sie all Zeugen. Das ist ein direkter Befehl. Jeho hielt das Kleingurt in der Hand und starrt es an. In Herren bereiten sich die Kolonisten auf den Quellvor. Een alte Frau lilt. Munition in een Waf, die aus Erotikristallen gebaut ist. Ein Teenager, vielleicht 15 Jahre alt, repariert einen Energiekannon mit ruhigen, ruhigen Händen. Das sind kein Soldaten. Das wären Malfarmer, Beglut, Mechaniker. Über 50 Jahre Krieg haben sie in etwas anders verwandelt. In Übelbend, in Krieger. 2 Stunden, wiederholt die Stimme aus dem Communicator. Dann kommen ein sehr Schiff und erledigen den Job selbst. Jeho denkt an seinen Bruder, Kim Jae-sung. 17 Jahre alt, tot auf Titan Station. 60, hat aufritten geütet. 60, wenn die schon beschlossen hat, ihn aufzugeben. Lee Min-ho tritt neben ihn. Schlecht Nachrichten. Das Kommando geht mir 2 Stunden. Juk also 10, sagt Jeho Lies. Sonst schicken Sie ihn richtig flott. Min-ho nickt. Als hätte nix anders erwartet. Und was wirst du tun? Jeho schaut sich. Ein kleines Mädchen sitzt in einer Ecke und bastelt an etwas, das wie in Granit aussieht. Ihr Mutter sitzt daneben und in Uniform aus Panzermaterial. Normal Menschen. Die Magliches getten HED in Daughter sieht sein Dienstwurf. Aus dem Holster. Min-ho spannt sich an, aber Jeho richtet sie nicht auf ihn. Stattdessen zielt auf sein eigens Communicationsjet. Captain Kim, ich wiederhol, beginnt die Stimme. Bang, die Pistole führt. Das Communicationsjet explodiert in einem Funkenregen. Sieht so aus, als würde ich bleiben, sagt Jeho und steckt die Waffe W.E.G. Min-ho grinst und geht zu einem Waffenriegel. Nimmt ein Gehör heraus. Das definitiv nicht von der Erde stammt. Es glüht schwach-blau und samt mit einer fremden Energie. Das hier ist ein Zerati-Plasmaguer, erklärt und reicht es Jeho. Wir haben es so modifiziert, dass Menschen es benutzen können. Es kann durch jeden Panzer schießen, den die Erde gebaut hat. Jeho nimmt die Waffe, sie fühlt sich warm an, lebendig fast. Denk. Willkommen im vergessenen Krieg, sagt Min-ho und klopft ihm auf die Schulter. Park Soo-jin ruft von der Kommandokonsole herüber. Neue Kontakt auf dem Langstreckensensor. Sieht aus wie ein Erdflot. Jeho lilt sein Newsgehör durch. Dann zeigen wir meinen alten Kameraden, was Verlassenheit aus Menschen matcht, was als einfache Planetenstem beginnen sollt. Wird schnell zum Albtraum für diese Flot. Captain Jeho sitzt in der Kommandozentral und kann nicht glauben. Was auf den Bildschirmen sieht, das ist kein gewöhnlicher Kampf, das ist Kunst. Asteroidenfeld Sektor 7 meldet Kontakt, ruft ein Techniker. Plötzlich erwachen scheinbar Todfelsen am Leben. Was Jeho für normal Asteroiden hielt, entpuppt sich als getarnt Waffenplattform. Ganz Familien leben dort draußen im kalten Weltraum. Nur auf diesen Moment zu warten. Das ist verrückt, murmelte. Menschen können nicht im Asteroidenfeld überleben. Lee Min-ho, der neben ihm steht, lacht bitter. Menschen können wir's nicht, die sie müssen. Auf dem Bildschirm sieht Jeho. Wie ihn scheinbar harmlos Weltraumstation sich plötzlich öffnet und Rechten ausspuckt. Aber das sind keine normalen Rechten, sie fliegen in unmöglichen Kurven,
Why kann jedem Abwehrführers antreffen ihr Ziel mit Precision? Why steuern sie dies Dinge? Fragte. Zerati Gehirn, antwortet Minho sachlich. Wir haben gelernt, sie zu programmieren. Im Boden Computing so jung mit ihrer Einheit gegen Landen Zerati Truppen. Aber auch heil guft nix wie erwartet. Die Kolonisten kämpfen nicht wie normal Soldaten. Sie verschwinden in Tunneln, tauchen hinter den Feinden auf, greifen und verschwinden wieder. Das lernt man in 20 Jahren, erklärt Park Soo-jin, wenn sie die Koordination überwacht. Jeder Fels, jeder Tunnel, jede Hull ist ein Wurf. Ein Zerati-Landungsschiff explodiert in einem Feuerball. Jeho sieht auf dem Monitor, wie so jung aus einem Versteck springt und etwas wirft. Das wie ein normaler Stein aussieht. Aber der Stein klettert im Schiff und beginnt zu leuchten. Zerati Sprengstoff in Steinen versteckt, erklärt Minho. Die Aliens lernen nicht dazu. Die Zerati-Flotte ist für Krieg gegen regular Armeengebot. Großschiff, Starkpanzer. Mächtig Waffen. Aber sie sind nicht darauf vorbereitet, gegen Geister zu kämpfen, gegen Menschen, die aus dem Nichts angreifen und wieder verschwinden. Waffenplattform Delta nun ist getroffen. Meldet ein Techniker. Evacuation, fragt Jeho. Nein, sagt Soo-jin. Sie springen sich selbst in die Luft und nehmen 3 Zerati-Schiff mit. Jeho wird schlecht. Das sind Selbstmordangriff. Das ist Überleben, korrigiert Minho. Wenn du stirbst. Stirbst du für etwas. Du stirbst nicht umsonst. Auf den Bildschirmen dreht sich das Blatt. Die mächtige Zerati-Flotte, die ganz Planeten erobert hat, wird von ein paar tausend Kolonisten zerstückelt. Ihr großen Schiff sind so langsam, ihr Taktiken so vorhersagbar, ihr Waffen so ehrlich. Die Kolonisten kämpfen wie das, was sie geworden sind, wie Übelbend. Sie nutzen jeden Vorteil, jeden Trick, jeden schmutzigen Kniff, den 20 Jahre Zweiflung sie gelehrt haben. Das ist kein fairer Kampf, sagt J-Ho. Soo-jin Schoten an. Ihr Augen kalt wie Weltraumes. Fair, sie haben ein sehr kinder Gettit. Verget is nicht mehr. Die Zerati lernen Hutin wichtige Lektion. Man sollt niemals Menschen unterschätzen, die nichts mehr zu verlieren haben. Captain Jeho sitzt vor der Buten Zerati Kommunikationsansel und starrt auf die Fremden. Simboli, wie Minho hat ihm gesagt, wie man das außerirdische System bedient, aber sehen und sitten trotzdem. Bist du sicher? Fragt Minho. Wenn du das machst, jet is kein Zirk mehr. Jeho nickt. Am in Herrenbrennen immer noch Zerati Schiffswracks im Himmel. Die ganz Galaxis soll die Wahrheit erfahren. Drückt die Aktivierungstast. Das Zerati-System ist mächtig genial, jede menschlich Welt zu erreichen. Jeder Bildschirm, jedes Radio, jede Kommunikationsansel im menschlichen Raum wird sein Signal empfangen. Hier spricht Captain Kim Jeho von der Patrouille, beginnt und schaut direkt in die Kamera. Ich sende von Kolonie 77 Alpha. Ja, Sie haben richtig gehört. Von einer Kolonie. Die angeblich vor 20 Jahren evakuiert wird. Dreht die Kamera, weit die brennenden Zerati-Racks im Himmel. Was Sie hier sehen, ist das Ende einer Zerati-Invasionsflotte. Sie ist von Menschen, die laut offiziellen Berichten tot sind. Auf der Erde und 100 anderen Welten bleiben Menschen vor ihren Bildschirmen stehen. In den Regierungsgebäuden auf Terror brechen Panik und Chaos aus. Die toten Kolonien leben, sagt Jeho ruhig, und sie gewinnen. Park Soo-jin tritt ins Bild. Mein Name ist Park Soo-jin. Anführerin von Kolonie 77 Alpha. Vor 20 Jahren hat die Erde in den Stich gelassen. Heute kämpfen wir für eine Menschheit, die uns Veriten hat,
plötzlich flackern anders Signale auf den Bildschirmen der Galaxis. In nach der anderen melden sich die toten Kolonien. Hier nova Siedlung. Wir leben noch. Bergwerk Hoffnung meldet sich. 6000 Jubelband. Randstations Wolf. Wir haben die Zerati geschlagen. Jeho likelt. Also die Meldungen hört. Sie hören ich selbst. Dutzend von Kolonien. Die angeblich ausgelöscht wurden. Ein ganzes Netzwerk von Überlebenden. Erhalten auf hoch etwas Modifiziert Zerati Guha. Das Minho in gegeben hat. Dies Waf jeden Panzer der Erdflotte durchschlagen. Wir haben sie als Zerati Technology gebaut. Geno wie ein Schiff, ein Schutzschild, ein Verteidigungslinie. Auf Terra sitzen die General in ihren Bunkern und starren ungläubig auf die Bildschirm. Die Waffen, die sie sehen, sind ihrer eigenen Technologie umgesetzt voraus. 50 Jahre Verlassenheit haben uns gelehrt, was Überleben bedeutet, sagt Sujin. Wir haben als Zerati Schrottwunder gebaut. Wir haben ein sehr Kinder zu Kriegern gemacht. Wir haben gelernt, Gitter zu tun. Jung so jung meldet sich aus dem Schlachtfeld. Die Zerati-Boden Streitkräfte sind eliminiert. Null Eigenverlust. Jeho schaut wieder in die Kamera. Sie haben uns aufgegeben. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben gekämpft. Wir haben überlebt. Und jetzt bieten wir der Menschheit einen seren Schutz an. Macht den Puls. Die gleich Menschheit, die unsterblich. Auf 100 Welten starren Menschen auf ihr Bildschirm und begreifen langsam die Wahrheit. Die großen Helden der Menschheit sind nicht die. Die gerettet wurden. Ich sind die. Die sich selbst retteten. 3 Monate später steht Park Sujin in dem grauen Saal der Galaktischen. Rats auf Terra. Sie trägt kein schick Uniform wie die anderen Wörter. Ihr Kleidung ist aus Zerati-Material gent. Ihr Narben sind sichtbar. Ihr Augen hart wie Stahl. Die Politiker und General der Erde sitzen unbequem in ihren Sesseln. Vor 3 Monaten kannten sie ihren Namen nicht einmal. Hut folgten sie in, mein Damen und Herren, beginnt Sujin mit ruhiger Stimme. Der Zerati-Krieg ist vorbei. Nicht durch ihr grauen Flotten, nicht durch ihr mächtigen Waffen, sondern durch Menschen, die sie für tot erklärt haben. Sie drückt einen auf, und holographisch Bilder erscheinen im Saal. Brennen Zerati-Schiff, süßt Invasionsflotten, Leerwelten, die einst von Aliens besetzt waren. Akten wir sich Zerati-Flotten verbend, allvernichtet, von Kolonien, die angeblich nicht existieren. Ein Senator steht auf. Wir sind dankbar für Ihren Beitrag, aber jetzt sollten wir, still, Sujins Stimme ist leise, aber jeder im Saal verstummt. 50 Jahre lang haben sie uns ignoriert. Hören Sie zu, sie seid auf die anderen Wörter. Dies Welten hier haben sich hinter ihren Schilden versteckt, wenn wir starben. Sie haben ihr Kinder in Sicherheit gebracht, wenn sie lernten, Waffen zu bauen. Ein General räuspert sich. Was wollen Sie, Entschädigung, einen Platz im Rat, Sujin lacht, aber es klingt nicht freundlich. Wir wollen gar nichts von Ihnen. Wir bieten Ihnen etwas an. Sie macht den Puls und schaut jeden einzelnen Wörter an, Schutz, für die Welten, die unsterben liegen, verwirrung im Saal. Ein Botschafter flüstert, Sie bieten uns Schutz an, genau das. Sujin nickt. Wir, die Vergessenen, würden Sie beschützen. Wir würden Ihr Grenzen sichern. Wir würden Ihr Feind bekämpfen. Und im Gegenzug, fragt der Senator misstrauisch, nix. Sujins Stimme wird noch leiser. Wir wollen nix von Ihnen. Gar nix. Bei stillem Saal ist drückend. Dann beginnt Sujin wieder zu sprechen. Wir haben gelernt,
dass man nur auf sich selbst tun kann. Wir haben unsere eigenen Welten, unsere eigenen Waffen, unsere eigen Stark. Auf Kepler 440 to see, sitzt Captain Kim Jae-ho in seinem neuen Büro und schaut durch das Fenster auf die blahend unterirdische Stadt. Keine Spielen zwischen Waffen standen. O Ochsen arbeiten und Technologien, die der Erdumjahrsenti voraus sind. Sein Communicationsjet piept, je Nachricht von der Erd, Captain Kim. Kehren Sie sofort zurück. All Anklagen werden fallen gelassen. Alles die Nachricht unsere NTW, or T.N. Minho kommt herin. Die letzte Ratifesten auf Sektor nun ist gefallen. Der Krieg ist wirklich vorbei. Jeho nicht. Der Krieg ja. Aber die Abrechnung hat gerade erst begonnen. Draußen im Weltraum erwachen ihn nach der anderen die vergessenen Kolonien. Welten voller Menschen, die gelernt haben, dass Überleben wichtiger ist als Vagabond. Sie bieten der Galaxis ihren Schatz an, nicht aus Lieb, sondern weil sie stark genug geworden sind, großzügig zu sein. Die Menschheit ist gerettet, von denen, die sie nie retten wollte.